Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yɛda onyankopɔn ase ɛna nwummerɛ sɛ Awurade na humɔborɔ ne ne tumi ayɛ kɛseɛ ɛwɔ yɛn so. Ɛsɛ Awurade ahwɛ yɛn so no abɔ yɛn ho ban. Ɛnyɛ nipa nyinaa na nya ne sɛ ne anya ne. Medin di odi for Michael Medasafo a yɛfrɛ no so Joseph Christ Ministry International. Mesrɛ wo sɛ abere a wohwɛ me video yi sisi ya no. Obe subscribe ma yɛ na share na invite your friends na one so wɔmɛhwɛ bi. Yeah, page we so there ya yes e be your page we so e onyankopon asem. Bible say onam na asem no so ye bibia won kuti asem na anya bibi oyeye. So ade e be your page so bia ye onyankopon asem. We ya brante we ya babaawa opese utie onyankopon asem. Asem a tumi wom, asem a mysteries wom, asem a hoden wom, asem a fahode wom a yes our page we ya. God bless you. God bless you. God bless you. Menu be kasa fa gidie ho. And this will be a part 1. This will be part 1. Aha, yeah, the part 2 bebero. I think say part 3 kura bebemu. Yes, this will be part 1 because GD, when we say faith is a necessity for daily survival. GD ya debi a obia hia GD wa asasi so. Se wo be ya debi ana se wonye no. Ni nyina gina GD so. Faith motivate someone to do something or stop doing that thing. So either you do it or you not do it. You need faith. You need faith. So everybody needs faith. Everybody needs faith. So eno na me pese me no ka ho asem gidi obiara ehia gidi e wa asase so. Obiara ehia gidi e wa asase so. Nti o kan Bible na e wo Romans homa no a Romans chapter 10 so me person me kire definition for GDA na definition for GDA no I just say my Bible no akọ definition for GDA nti okay Romans chapter 10 verse number 9 na eka GDA ho asem ewo eho. So Romans chapter 10 verse number 9 Erade asem ka se se wo pemu ka se Yesu ni Ewurade na wogidi se onyankopon nyane no firi ewufuo mu a wobeje nkwa se wopemu ka se Yesu ni Ewurade na wogidi se onyankopon nyane ni fi ewufuo mu a wobeje nkwa nti mimi definition for gidi no me yi firi Bible no wo se wopemu ka se Yesu ni Ewurade na wode wakoma gidi a wobeje nkwa. So in English sentence, faith is the mouth speaking and heart believing. Say wo de wakoma ejedi na wo de wa no epemu aka. Ene e friend gidi. Into wo kan Romans 11 Hebrews 11 so say gidi ni mu a obi antumi so onyankopon ni. Enfa wo ni asori a woko, enfa wo ni se na awote. Say gidi no ni ho a obi antumi so onyankopon ni. Ina gidi no so ye wo de wa no ka na wo de wakoma enso ejedi. So a mouth speaking and heart believing. So what do I know pemuka say Yesu ni Ewurade. Na what do akoma gidi say onyankopon ya ne fe awufo ma ebeje nkwa. So this is my definition. And gidie ekwan ben so na gidie fa so eba. And me no besua ekwan a gidie fa so eba. To aso sa Romans chapter 10 verse 17 na eka ho say na gidie no firi asem no tie no mu na eba. De yete free Yesu Kristo ho no gidie ni free asem ni tie mu na eba de yeti free Yesu Kristo ho no okay English now I say faith comes by hearing the word of God. So it's not just once. The next part 2 no and a match will say faith is a process. In part 2 no match will say faith is a process. So it's not just one thing. Say oh adeba akwa obeye debi. Eye say wo to aso ye. So faith ya debi a wo to aso ye. Say we tie Nyankopon asem, na we tie Onyankopon asem, na we tie Onyankopon asem, na we tie Onyankopon asem no. Gidie bi ebe hye onipa wakoma mu. Say wo pese wonya gidie a Bible say wasem ni tie e wo Romans chapter 10 verse 17. Enti gidie ni nya te say wo bom pae no akonkun wanim
Gidie nkyerɛ sɛ wo abɔ mpaeɛ na ho ayɛ mfifiri kyerɛ sɛ wo gidie. Gidie nkyerɛ sɛ utumi tiem na ɛdan ne wo so kyerɛ sɛ wo gidie. Gidie nkyerɛ sɛ yɛyɛ worship na wato fam na wusu kyerɛ sɛ wo gidie. Gidie nkyerɛ sɛ yɛyɛ praises na wasaase obi kyerɛ sɛ wo gidie dabi. Gidie nkyerɛ sɛ wo preach na ho mfifiri dabi. Ɛne nkyerɛ sɛ wo gidie. Gidie firi asɛm tie mu na ɛba. Onipa biara oyi na so firi Onyankopɔn asɛm tie mu no. Sɛ nipa no oni gidie. Because gidie firi asɛm tie mu ɛna ɛba. So mouth speaking and heart believing. Remember example. An example I remember Baba will be a friend Mary. I know one is 16 to 18 years. Now I didn't see a siwa Edema or Barry my friend Joseph. I know a carpenter. Now Ababa will fight Yanko Bob for Sunday. Yami gave a Bob for gave a Sunday say, "What be what Babini? A friend say Emmanuel." Now Baba will we Abra one gin dinner a and a day. Above one catch and say, "Ko Wakuma ko Unya can I say." Elizabeth ho na oye proof oye dance die e de ma o say de Nyankopon aka no be na Bible say Abraham Mary call no Mary ka sembe o say me kra kanfo Awurade me mu ade nyina mo yin din konkon na ye Mary bie na no de na no kan ye Abraham Mary bie na no de na no kan ye no ogidi wo no mu Abraham ohu ne nua Elizabeth na kuma Elizabeth no ogidi ewo no mu na abra ogidi wo no mu no kwana na onyin se obabani afa ne Yesu a obedi wiase nyina nkwa so se wode wano ka na ogidi wo mu a the word of God no ebeye flesh it comes to reality. Okay, so the word of God is power unto salvation. So ubenya nkwaje a ewo Nyankopon asem no. The Bible says ubenya gidi a eye wo koso na wutie Onyankopon asem. Mini aba ma sa wo kwa so say na de asole anya de chese anya praises a mu ohye. Nyame asem ba na ne rafi. Say wo pon Sunday bi say asem be na kan following Sunday na wo rafi ati say wo ka akai. So Bible say nhira no wona wo ka ka Awurade asem no anopa awia na anwumre wo dwendwen ho. Obi biara umfa nyame asem embobra umfa ntua na mo na wabra bo na namba bi emfa so we bishop emfa so we deacon emfa so we elder se nyame asem no namba bi na so ban namba bi a gidie no eni ho because gidie ni free asem tie mu ana eba na se wutie Onyankopon asem no eno na gidie no ebeba wo so na Mary de na no pa mu kan eno de na koma gidie ena word of God na e free Gabriel ho ebaye no ebeye flesh so Nyankopon asem no ebetumi abemu wo abrabo mu Nyankopon asem no ebetumi aye adwuma wo abrabo mu Nyankopon asem na ye kenkan ne sa no ebetumi si wo abrabo mu sanse obi Nyankopon aye adwuma ne nyina awie se ye nhwe so ne ye nkan na adwuma na waye na wo twrowe mu no na asem we mu no embre mu maye ye abrabo mu physical. Inti ansa na asem we bebem ama wabrabom e wo physical no age se wode wano apam aka na wode akoma age edi ansa na tumi aba physical so nyamnya asem a Bible say mfiti asem na asem no ho na asem ne Awurade na wo ho na asem ne Awurade asem ne beye honam o kan 1 Timothy 3:16 a o say na no kwasem a chinya bi anu Onyankopon da no ho de onipam obeye honam na abofo kora ka no ho asem inti ansa na nyamnya asem we na e wo ho no ebetumi abem ewo wabrabom anade nyame aka fa ho kan Jeremiah 1:5 o se me ma adwenko amedwen ho woda wona yemu kwa na menimu nya bone adwene mu se me wawie fo so woda wona yemu na menim dia medo beye wasase so na mayi wo se odifo so ansa na baba asase so no Awurade nim dia odo ba beye e wasase we so ba ansa na nyame asem na waka fa ho na ebetumi abem no age sa wodo anu pa mu ka na wodo akoma agidi ansa na tumi abem so the word became flesh when Mary confessed with her mouth and believed in her heart. This is the message. So I want to quote quotation for you to believe what Jesus also said. So the word of God is Jesus. The word of God is Jesus. Hallelujah. The word of God is Jesus. So the word became flesh. Ti asem no eye Yesu, nyame asem no eye Yesu.
but Mary ma asam no be ye honam ma etumi begye. So ansa na asam no be ye honam ma betumi abegye wo no. Agye se wo do ano apem aka na wo do akoma ye den. Agye di. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Matthew chapter 4 verse number 4. Matthew 4:4 ekasemi wo. Matthew 4:4. Wase na Yesu bua se no se. Watro se enye aduane nko ara ena ehia onipa e wasase so. Enye aduane nko ana nipa dia obetumi atena se na mmom die ehia titre ne Onyankopɔn asem. Enye aduane nko ana nipa betumi di atena se na mmom asem bi le fi Onyankopɔn nu mu eba. Nti se wo gidie pa wo Onyankopɔn mu a nyame asem no se wutie na wo do gidie eta akira asem ne be ye honam wo abrabɔ mu a etumi eye bibi ewo wabrabɔ mu. Asem no be ye honam a etumi e de miracle e de brew ewo wabrabɔ mu. Asem no be ye honam a etumi di favor e de brew ewo wabrabɔ mu. Asem no be ye honam a etumi di blessing e de brew ewo wabrabɔ mu. So the word became flesh. The word became flesh. So before the word will become flesh, unless you confess with your mouth and you believe in your heart. So I say, enye dwane nko a ena nipa betumi di atrase. Nemu asem bia le firi Onyankopɔn anum eba. Sisi a wiase no de akona ye mobbo. Ya mobbo. Ye nyina wiase no sisi ano. Sika. Impunto ena sika. Okay, Bible says, do not conform to the word or things of this word. Do not conform to the word or things of this word. Okay, ye will free Christopher ye will free. Near ye penny for gun and penny for near ye way because of sika. Ye sikenti, ye to me the deal matter. All because of money. But okay, Bible says, Bonnie in Antony. Any sika pa, baby, chiri, no, you're walking. So don't be thinking about money more than the word of God. And if you are not going to nipa bedi abetenase, and yes, you can't go to nipa benya betenase. Nemo assembiara every Onyankopɔn enum eba. God bless you. Everybody nyo kesiye on your peja on your kesiye. And they just the beginning for the faith. Faith, you know, and they just the beginning. Now part 2 no, anobe eshe. So make sure say oba visit this page frequently so that the editor will be on Sebeka. Subscribe. Send a bear the editor to be on Sebeka. Everybody share on your cashier. What Jesus Christ did. Amen.